1 सेकंड. हां, तेही तुम्हाला फाइंड आउट करता आलं पाहिजे. तर ते कसं फाइंड आउट करणार लक्ष द्या. माझा एरर काय झालाय नेमका याचं आन्सर मला कम्प्युटरने दिले नाहीये. देन सर्च what is the problem. Now is this registration number is there in the table? Yes, you will get that in the table. That means what? Yes, some mistake must have happened here. Now then check the formula. Now formula L4B3 2I231. Now here your table array changes. जो टेबल सिलेक्ट केलाय ना तो चेंज होतोय. तो चेंज झाल्यामुळे त्याला तो नंबर दिसलाच नाही. टेबल खाली खाली येतोय. इथे पहा टेबल कुठे आलाय. हे तुम्हाला ऍक्च्युअल प्रॅक्टिस मध्ये जमलं पाहिजे. ज्याला येतंय त्याला येईल, पण याच्याही मध्ये खूप सारे कॉम्प्लिकेशन्स आहेत. विलुकअप वापरायचा मला विलुकअप येतंय, इंटरनेटवरती पाहिलंय असं नाही. मिस्टेक कुठे होतात आणि त्या रेक्टिफाय करायच्या कशा करायच्या हेही तुम्हाला कळालं पाहिजे. तर माझ्या स्टुडंट्स इथे पहा. नाव हिअर माय टेबल इज राईट नाऊ फ्रॉम दिस 7th row to dash 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 to 35th row. But I have already selected. I already said computer to select the table from 2nd row to 230 something up to 230. असं मी त्याला ऑलरेडी सांगून झालंय, पण तो माझं ऐकत नाहीये. कम्प्युटर माझं ऐकत नाहीये. तो काय करतोय, टेबल चेंज करतोय. टेबल जो आहे ना, तो टेबलचा ॲरे आहे ना तो चेंज करतोय. तर मी तो कसा फिक्स करू, मी ऑलरेडी सांगितलंय. तुम्ही फिक्स कसं करू शकता पहिल्याच लेक्चरमध्ये डॉलर मार्क देऊन यू कॅन फिक्स दॅट. नाव हिअर यू मस्ट हॅव टू गिव्ह डॉलर मार्क. देन गिव्ह डॉलर मार्क, कॉपी इट अँड देन अगेन पेस्ट इट हिअर, paste it. You will get your results. But why you haven't got the result? Now check whether you have got the result of all registration numbers. Yes, I have got the result of all registration number except what, 21 something. We will find what is the error afterwards, after teaching you. Now why I said afterwards, because if you search here, if you search that number here, now search that number. In that number what had happened, now see the number, this number as well as this, what is the difference between this and this? Before this number, before 21, you will find one blank space. Because of that blank space, this number, registration number, is not matching with your what, this registration number. जो डिझायर रिझल्ट आहे तिथेही रजिस्ट्रेशन नंबर, तिकडेही रजिस्ट्रेशन नंबर, ते दोन्ही मॅच होत नाहीये, म्हणून हा प्रॉब्लेम आलाय. मग तिथे का मॅच होत नाही, तिथे एक स्पेस आहे, ती स्पेस तुम्हाला दिसत नाही. ती स्पेस कशी काढून टाकायची? आज इथे स्पेस आहे दिसली, उद्या लॅक्स रो असतील तर ते स्पेस शोधतच बसणार का? मग त्याच्यासाठी काही शॉर्टकट आहे का? येस, वी हॅव शॉर्टकट फॉर दॅट ऑल्सो. बट बिफोर दिस लर्न अदर फॉर्म्युलाज as well. Now related to this we have one formula, how to remove the space. We have identified that, therefore you can remove easily. Now by removing you will get the result like this. You can remove that space. After removing you will get the result. And what one more thing this is saying, convert this into number. Yes, we will going to convert this into number, or no need to actually convert this as number. You, I think so, will get the result. Check. Okay, computer is taking that, convert this into number. Okay, have you got? Yes, now you will get the result. That means what, before using VLOOKUP formula you must what, first convert this into numbers. प्रॉब्लेम कम्प्युटरने दिला तर नंबरमध्ये कन्वर्ट करा, बाकीच्या वेळेस नंबरमध्ये नाही कन्वर्ट केलं तरी चालेल. एकच सेल असा होता ज्याच्यामध्ये स्पेस होती आणि तो जनरल कमांडमध्ये टेक्स्टमध्ये गेला असेल, म्हणून त्याला आता तुम्हाला नंबरमध्ये कन्वर्ट. म्हणजे प्रॉब्लेम काय काय होऊ शकतात? पहिला प्रॉब्लेम होऊ शकतो, टेबल ॲरे चेंज होतोय. टेबल ॲरे चेंज व्हायचा प्रॉब्लेम कसा काढणार? बाय गिव्हिंग डॉलर मार्क यू कॅन रिमूव्ह दॅट एरर. आफ्टर दॅट वन मोर टाइप ऑफ एरर you will find, that is what, space error. Now here space error was there, therefore Excel had not given us the accurate result. But in actual practice you cannot check that. आम्ही काय करतो, युनिव्हर्सिटीकडनं नंबर येतात आम्हाला, युनिव्हर्सिटीकडनं स्टुडंटचे नंबर येतात, त्यांची नावं येतात. ते नंबर आणि नावं PDF फाईलमध्ये असतात, एक्सेलमध्ये कन्वर्ट करून घेतो. पण एक्सेलमध्ये कन्वर्ट करत असताना स्पेस असतात तिथे. म्हणजे स्पेस इथे VLOOKUPसाठी इथे जर स्पेस असेल, इथे काही स्पेस आहे, इथे पण काही स्पेस आहे इथे, तर तो फॉर्म्युला मॅच होत नाही, त्याच्यामुळे तुम्हाला तुमचा रिझल्ट मिळत नाही. तर तो स्पेस कसा काढायचा? Now that we'll understand. Now you can remove space with the trim formula. You can remove that the space with the trim formula. Now then TRIM, trim.
then enter. Now what you want to trim, computer is asking this I want to trim, then trim it. That trim means what? Removing the space from front side as well as from the back side. Okay. Now before this number you will get something, that space you can remove, as well as the last part at the end you will get some space, that also you can remove with the trim formula. Now use the trim formula, Control V. I have used this trim formula. After using trim formula, copy this and paste it, yes, here. Now how to paste it? Don't paste with the formula. We have copy and paste, as well as we have copy and special paste. If you just paste it here, then you will not get the numbers, कारण तुम्ही तो फॉर्म्युला कॉपी करताय, तुम्ही त्याचे आन्सर कॉपी करत नाहीये. येस, ते कसं पेस्ट करायचं? मग नंबर्स फक्त पाहिजे असेल तर कोणी मला सांगू शकाल? नाव हिअर यू विल गेट द पेस्ट स्पेशल ऑप्शन. For this also we have shortcut Control Alt V. If you press Control Alt V, then you will get paste special window. Now computer is asking what do you want to paste my dear. Now you have to tell computer. computer शी बोलता आलं पाहिजे. computerला म्हणणार बाळा मला काय पेस्ट करायचं आहे? व्हॅल्यूज पेस्ट करायच्या. say computer values and then just hit enter. Yes, computer here pasted all values, but here you have got what? Not applicable. Then what is the error now? Now error, what is that error? Error of text and number. Now all these are in text. Now convert this into number. If you convert this into number, then you will get your answer. Now see, in every row you have got your answer here, every cell, and then after that total also you got. Okay, like this you can apply VLOOKUP formula in actual practice. कुठेही कंपनीला मध्ये जा, इंटरव्ह्यू द्यायला जा, तुम्हाला VLOOKUP माहिती नसेल तर ते घेत नाही. त्याच्यामुळे VLOOKUP ची तुम्हाला प्रॅक्टिसच करावी लागेल. VLOOKUP सोबत आपल्याकडे आता अजून काही फॉर्म्युले आहेत. आता आपण ते फॉर्म्युले पाहूया. Now where is, okay, now this is my sheet 1. Now first we have dynamic oblique auto updated formulas. Now dynamic oblique auto updated formula means what? Now here we are having HSC obtained marks plus we are having HSC out of marks. Do you able to see my screen? Here. एकदम आपण शांततेत जाऊया, तुम्हाला कळेल असं जाऊया, तुम्हाला बोर होणार नाही याची मला पुरेपूर काळजी घेतली पाहिजे. मला माझं फक्त नॉलेज दाखवायचं नाहीये, तुम्हाला कळणं ते तितकंच महत्त्वाचं आहे. तर हा जो विंडो आहे याच्यामध्ये माझ्याकडे काय काय आहे पहा. मेरिट फॉर्म नंबर आहे, देन आय हॅव ॲप्लिकंट नेम, देन आय हॅव HSC obtained marks, then HSC out of marks, and then percentage. How to calculate percentage you know. Yes, I have here written the formula of calculating percentage. That is very simple. You can do addition, subtraction, percentage, percentage increase, percentage decrease, etc. That is not the what the part of our teaching. हे तुम्हाला झालेलं आहे बेसिक एक्सेल मध्ये, मी ते तुम्हाला दाखवत नाहीये. नाव हिअर I want to enter other students data as well. Now one student is coming in my office and I am entering that student's data. तो म्हणतोय माझा मेरिट फॉर्म नंबर सर 333450 हा आहे. माय नेम इज नाउ दॅट स्टुडंट इज सेइंग अनिल. देन दॅट स्टुडंट इज सेइंग HSC मार्क्स. नाउ यू आर आस्किंग टू दॅट हा किती पडले रे तुला मार्क? तो म्हणतोय 500 मार्क्स मला पडले. व्हेरी गुड, एक्झॅक्ट 500. हां, तो म्हणतो 500 मिळेल. आउट ऑफ किती? 600 पडले. यू हॅव गॉट व्हॉट हिअर? पर्सेंटेज. ओके. ना अजून एक स्टुडंट आला पहा, तो काय म्हणतोय? तो म्हणतोय माझं नाव हे आहे, मला मार्क्स पडलेले इतके मार्क पडलेत. नाव 600 अँड देन ओके. व्हाय this Excel is calculating HSC percentage automatically. Here you will not find formula. Here also you will not find formula. Okay, here I have not written any formula, but Excel is calculating that. Why? Because I have already converted this into table. If you want Excel to calculate results automatically without giving formula, then you can convert your data into table. How can you convert your data into table? Now select the data. Like this you can select your data. After selecting your data, just hit Control T button.
कंट्रोल टी. आफ्टर सेईंग कंट्रोल टी टू कम्प्युटर, म्हणजे जरी कंट्रोल टी लक्षात नाही राहिलं तरी तुमच्या, तरी हा कशासाठी यूज होतो हे लक्षात राहायला पाहिजे. तुमच्याकडे काही डेटा शीट आहे, त्या डेटा शीटवरती काय होतं की तुम्हाला फॉर्म्युला अपडेट करावा लागतोय सारखा. एक स्टुडंट आला, फॉर्म्युला अपडेट केला, दुसरा स्टुडंट आला, फॉर्म्युला, किंवा 10 स्टुडंटची इन्फॉर्मेशन एंटर केली, नंतर फॉर्म्युला अपडेट केला. असे अपडेट करण्यामध्ये वेळ घालवण्यापेक्षा कन्वर्ट युअर डेटा इंटू टेबल. How to convert? I said control T, and then here my table has a header, just check it. Checkbox वरती टिक करा, then okay, say okay to. If you want, if you don't want this type of formatting, then you can select normal formatting. जसा तुमचा रेग्युलर डेटा होता तसा त्याला सिलेक्ट करा. आणि त्याच्यानंतर now how this computer updates the results. नाव यू विल अंडरस्टँड दॅट इन रँक कॉलम. इथे तर तुमच्या लगेचच लक्षात येईल, मी तुम्हाला दाखवलंच की इथे अपडेट करतोय. लिहा, फक्त मार्क्स लिहा, नाव लिहा आणि त्याला विचारा, तो अपडेट करून तुम्हाला HSCचे पर्सेंटेज देईल. त्याच्यात काही एवढं डिफिकल्ट नाही, तेही ड्रॅग डाऊन तुम्ही करू शकता. पण आता महत्त्वाचा पार्ट इथे स्टार्ट होतोय. तुम्हाला त्या स्टुडंटचा रँक सांगायचा. तो येतोय विंडोवरती उभा राहतोय आणि म्हणतोय की आय हॅव टोल्ड यू माय मार्क्स, I have told you my name and merit form number. Now tell me what is my rank. Do I have chances to get admission in your college or not? मग तुम्ही म्हणा थांब, आमच्या कॉलेजमध्ये कॅपॅसिटी किती आहे? 60 स्टुडंटची. तुझा रँक किती आहे आता? दिसतोय तुझा रँक दिसतोय, तो दिसतोय 150. हा, तुला काय ऍडमिशन मिळणार नाही तुझा. असं तुम्ही लगेच त्याला सांगू शकता. कधी? जर हा रँकचा फॉर्म्युला अपडेटेड तुम्हाला प्रत्येक रो नंतर मिळत असेल तर. तो अपडेटेड फॉर्म्युला कसा लावायचा? मग रँकचा फॉर्म्युला कसा लावायचा ते पहा. RANK, rank, select rank, and then what computer is asking? Computer is asking you number. Which number? This number. Correct. Computer is asking you number. Okay, this number. Then after that, what computer is asking you? Reference. Now say this is my reference. From this you have to check the rank, and then do you want ascending rank or descending rank? Say I want descending, म्हणजे सगळ्यात ज्याला जास्त मार्क असतील त्याला पहिला नंबर गेला पाहिजे, बाकीच्यांना नाही. Okay, now check who has got more marks here. This student has got 92.83 percentage, therefore first number. Now again, now magic you will find here. Type again merit form number, then name, and then that student mark assume kara ki 495 marks that student has got out of what? 600. Enter. Now you will get what? Now percentage as well as that student rank. म्हणजे सगळे रँक त्याने ऑटो अपडेट केले आणि तुम्हाला रिझल्ट एका मिनिटात दिला. लाईक दिस you will get updated formula. These are called as the dynamic formulas of the Excel. Yes. नाहीतर असं नाही केलं तर प्रत्येक वेळेस तुम्ही जसा जसा डेटा ऍड कराल त्याचा तसा तुम्हाला फॉर्म्युला ड्रॅग डाऊन करावा लागेल, पुन्हा तो फॉर्म्युला लावा लागेल. 10 स्टुडंट झाले, रँक कॅल्क्युलेट करण्यासाठी पुन्हा फॉर्म्युला, एक नवीन आला, पुन्हा तोच रँकचा फॉर्म्युला सगळ्यांसाठी लावा लागेल. इन्स्टेड ऑफ डुईंग दिस, convert data into table and then give dynamic formula. It's very simple. And then after this, you know the formula of minimum and maximum, no need to teach you. Just say MIN to computer bracket, and then you have to tell the computer's numbers. Enter. You will get the minimum, maximum and minimum. Sorry, here computer is asking us maximum, therefore you can say maximum I want. Yes, enter. You will get maximum marks. Similarly you can get minimum marks like this also. What you will get the dynamic formula for minimum and maximum. If you say dynamic formula here, dynamic table, if you select, then you will get dynamic answer as well. मॅक्झिमम मिनिमम तो सारखा चेंज होईल ना, नवीन नवीन स्टुडंट जशी येतील तसं ते चेंज होईल, तर तसा तुमचा फॉर्म्युलाही चेंज होईल एंट्री केलं तर. देन नेक्स्ट वी हॅव नेक्स्ट ट्रिक. करेक्ट. टेक्स्ट विथ फॉर्म्युला. टेक्स्ट विथ फॉर्म्युला, that means what? We have text also and some numbers also. Now quantity, now here I have serial number, fruit, and then that fruit's quantity. Let's assume that I am having 20 kgs of apple. 20 kg. येस, तुम्हाला बिल प्रिंट करायचं आहे, 20 kg तुम्ही टाकणार, नाहीतर फक्त 20 लिहिलं तर कस्टमरला नाही कळणार 20 आहे का लिटर आहे का बॉटल्स आहेत का काय ॲपलच्या, की 20 बॉक्स आहेत का 20 टन्स आहेत, हे नाही त्याला कळणार. देअरफॉर हिअर वी हॅव स्पेसिफाईड दॅट
we are having 20 kilos of apple. Now how much is the price of 1 kg? Now let's say that price of 1 kg is 60 per kg. Now if you apply then formula, if you are interested finally in amount, then you must multiply quantity by price. Now if you multiplied, then you will get value error there. Why this value error, my dear students? Why you are getting here value error? कारण एक्सेल हा नंबर वरती काम करतो, टेक्स्ट वरती काम करत नाही. इथे ॲडिशन डिलिशन सबस्ट्रॅक्शन असेल तर बाकीच्या टेक्स्ट वरती तो काम करेल, पण मॅक्झिमम जास्त चांगलं आणि ॲडिशन सबस्ट्रॅक्शनचं काम तो नंबरवरती करतो. मग याला नंबरमध्ये मला कन्वर्ट करता येईल का? मी असं केलं, याला फॉर्मॅट सेल केलं आणि नंबरमध्ये कन्वर्ट केलं तर चालेल का? तसं नाही करून चालणार. कम्प्युटरला काय सांगावं लागेल? कम्प्युटरला सांगा माय नंबर इज 20 अँड kg इज व्हर्च्युअल, दॅट इज नॉट द रिअल. Just I want to show this to client or to the customer, therefore I am writing their kg. That means kg is virtual, take 20 as a number. If you say like this to computer, then computer will understand and then computer will calculate 20 into 60 for you. Otherwise computer will not going to calculate. Then how to convert this 20 kg text into 20 kg number? Okay, now I already said you cannot apply this trick, format cell trick. If you say here number 2, still you will not get result. Then how to convert this? Now then what you want to convert? You want to convert this. Select that first. Then after that say Control 1 to format it, or straight away we have Control 1 for shortcut, or right click and then format. Right click and then you will going to get assignment on this. Therefore listen this clearly and attentively. याच्या सगळ्या असाइनमेंट्स तुम्हाला मिळणार आहेत, त्याच्यामुळे व्यवस्थित ऐका. प्रॉब्लेम्स असेल तर सांगा. लेक्चर संपल्यानंतर मी सगळे 2 तास तुमच्यासाठी थांबायला तयार आहे, तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला तयार आहे. फक्त तुम्हाला याच्यातला काय अर्थ कळायला पाहिजे, नेमकं काय करायचंय, काय चुकतंय, कसं मी त्याला मॉडिफाय करू, कसं त्याला करेक्ट करू, फास्ट कसं करू, स्पीडली कसं करू, या सगळ्या गोष्टी तुमच्या लगेच लक्षात यायला पाहिजेत. नाउ नंबर, हियर आय वॉन्ट टू कन्वर्ट दॅट टेक्स्ट इंटू नंबर. That simple trick, regular trick of converting it into number is not useful here, not applicable here. Then use now custom. Select custom. Now custom, after selecting custom, here you can, where do you want that? You want that kg after the number, therefore that number means hash. Computer will understand that number means hash. Correct. Now hash, after hash what? After hash you want next kg. Select kg and then again complete that double inverted. Okay, now here I have applied that from here. Now next 30 kg, let's type only 30, you will get 30 kg. Then after that 20, computer will type for you 20. Now my dear student, you must understand that if Excel write the figure on the right hand side, then that is your number. If Excel write that on the left hand side, then that is the text of Excel. करेक्ट. त्याला ते टेक्स्ट म्हणून कळालंय असं तुम्हाला काहीतरी आयडिया आली पाहिजे, तुमच्या येईल लक्षात ते. नंतर आता मी फक्त इथे टाईप करतोय 10, देन कम्प्युटर इज सेइंग मी 10 kg. नाउ जस्ट टाइप द व्हॅल्यू रेट, वी कॅन से rate, any rate, and then now use the formula, same formula you can use, no need to again type, but you will get result. Yes, I got the result. Yes, you have got the result. It's very simple. That means what? You must able to understand how to convert your text into number with custom formatting trick. हे काय आहे? व्हर्च्युअल आहे, कम्प्युटरला ते कळालं आहे. आता 10 pieces, how can I do so? Here I want to convert this 10 pieces into 10 number pieces. That means this is text, 10 pieces. लेफ्ट हँड साईडला लिहिलंय म्हणजे ते टेक्स्ट मध्ये, कम्प्युटरला ते टेक्स्ट म्हणून कळालंय. ते तुम्हाला नंबर मध्ये एक्सेलला सांगायचं असेल आणि पीसेस व्हर्च्युअल मध्ये त्याला सांगायचं असेल तर कसं करणार सांगा. अगेन फॉर्मॅट सेल, then select custom, and then instead of kg you can select what? You can write pieces. If you write pieces, then computer will understand that. Okay, you can practice this at home. Then we have next trick with us. खूप साऱ्या ट्रिक्स आहेत. फिल्टर विथ सम, ॲव्हरेज, मॅक्सिमम, मिनिमम, काउंट, काउंटा, फॉर्म्युलाज.
इन ब्रॅकेट सब टोटल फॉर्म्युला. आता तुम्ही प्रॉब्लेम पहा काय होतोय. नाव I will select this row. After selecting, I will apply filter. Now how to apply? Here I have applied the filter. How to apply filter? Now here sort and filter option we are having. From that sort and filter you can select filter option. If you select this you will get filter. Now again if you want to deactivate that, again filter and deselect that, or again click on filter. Computer will remove that filter part. Now I want to apply. And do you have shortcut? Yes my dear students, we have shortcut for that. What is the shortcut? Control Shift L button. If you just hit Control Shift L at the same time, then you will get Control Shift and then L also. Now Control Shift दाबूनच राहू द्या आणि L फक्त प्रेस करा, तो फिल्टर लगेच येईल. हा फिल्टर मी लावला. फिल्टर लावल्यानंतर काय होतंय पहा. Now here I will take the total. Here total, sum total, enter. Here I am getting what? 24,080. 24,080. Now and again if I apply, if I say computer that check the Apple result. Now Apple, computer sorted for me Apple, but what, that result has gone out. तो रिझल्ट गेलाय, कुठेतरी गायब झाला तो रिझल्टही गेला. आणि पुन्हा वाटलं सर त्या रिझल्टला आपण काय करूया, एक रो सोडून लिहूया. हिअर कट अँड देन वी again. Let's see what I wanted to teach you here. Now apply the result, apply the filter over Apple. If you apply filter over Apple, then computer will going to sort, but you will not get this total. Yes, total किती आहे, टोटल त्याने किती द्यायला पाहिजे, टोटल हिअर टोटल समवेअर लाईक दिस यू विल गेट 6,160. इथे खाली स्क्रीनच्या खाली ती टोटल मिळते. पण नुसती टोटल नाही, इतर जे काही असतील फॉर्म्युलाज असतील इथे टोटल मिळते, पण सगळ्याच गोष्टी मिळत आहे का, नाही मिळत. यांची टोटल तुम्हाला कोणी विचारली, ते कोणी जरी विचारलं, तुमचा बॉस आला आणि म्हटला की सांगा मला ॲपल किती सेल झाला आहे, त्याच्याकडनं किती अमाऊंट आली, त्याची क्वांटिटी किती सेल झाली, सांग बरं मला पटकन. मग तुम्ही म्हणा थांबा. मग तुम्ही सॉर्ट करणार, तो फॉर्म्युला अप्लाय करणार, काउंटचा फॉर्म्युला किंवा ॲव्हरेजचा फॉर्म्युला, इथे ॲव्हरेज किंवा इतरही काही मिनिमम मॅक्सिममचा फॉर्म्युला, ह्या सगळ्या फॉर्म्युला अप्लाय करणार आणि तुम्ही सांगणार. पण तो फॉर्म्युला फिल्टर करणार आणि ते रिझल्ट तुम्हाला मिळणार नाहीये. फिल्टर केल्यानंतर रिझल्ट चेंज होत नाहीये. Therefore, do we have any other option in the computer to get the result for filtered data? Yes, we have that option, my dear students. What is that option then? We have subtotal option in computer. Now, can I apply then subtotal formula? What is that formula? Yes, you can apply. कशासाठी अप्लाय करायचा मला सांगा. जर तुम्हाला फिल्टर केलेल्या डेटावरती तुमचा रिझल्ट पाहायचा असेल तर जनरली जो तुम्ही फॉर्म्युला अप्लाय करता तो सगळ्या फिल्टर आणि अनफिल्टर डेटावरती अप्लाय होतो. तुम्ही जरी फिल्टर केला तरी तो टोटल किंवा तो फॉर्म्युला चेंज होत नाहीये. वाय? कारण तुम्ही कम्प्युटरला टोटल काढायला सांगितली, सब टोटल नाही काढायला सांगितली. सब टोटल दॅट मीन्स यू नो. तुम्ही कॉमर्सचे इथे बरेचसे स्टुडंट्स आहात, सगळ्यांना माहिती आहे. काही बाकीचे स्ट्रीमचे स्टुडंट्स असतील, पण सगळ्यांना सब टोटल आणि टोटल यातला फरक कळत असेल. करेक्ट आहे. तुम्ही काही एखादं गुड्स परचेस केलं, 12.5%चा रेट, 15%चा रेट आहे, त्याची सब टोटल यायची आणि नंतर टोटल येते आणि फायनल. तुम्ही टोटलचा फॉर्म्युला कम्प्युटरला सांगितल्यामुळे कम्प्युटरने फिल्टर केलेल्या डेटाची टोटल तुम्हाला सांगितली नाही. ती जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्हाला कम्प्युटरला सब टोटलचा फॉर्म्युला सांगावा लागेल. मग सब टोटलचा फॉर्म्युला आहे का आपल्याकडे? येस, वी हॅव दॅट फॉर्म्युला. सब टोटल, सिलेक्ट दॅट, हिट टॅब बटन. in subtotal you will get these options. इतके सगळे सबटोटलचे फॉर्म्युलाज आहेत. नियर अराउंड वी हॅव 111 फॉर्म्युलाज. करेक्ट ना, इन सबटोटल. मग सबटोटलमध्ये जे फॉर्म्युलाज आहेत त्यातला आपला समचा फॉर्म्युला आपण एक पाहूया. समचा फॉर्म्युला किती नंबरला आहे? 9th नंबरला आहे. देन यू कॅन सिलेक्ट दॅट सम और यू कॅन एंटर सम नंबर, दॅट फॉर्म्युला नंबर. We have 9th number of sums formula. Then again comma button. Then computer is asking me reference कुठनं कुठपर्यंत पाहिजे तुम्हाला? येस, मला क्वांटिटीची टोटल सब टोटल पाहिजे. येस, क्वांटिटीची पाहिजे का? हा, येस, यू विल गेट दॅट. जस्ट हिट 131. आता मी इथे टोटल काढली होती, पण मला टोटल नको आहे. मला इथे काय पाहिजे? सब टोटल पाहिजे. ही टोटल आहे. दिस इज टोटल फॉर्म्युला. आय डोंट वॉन्ट टोटल, आय वॉन्ट वॉट? सब टोटल. सब टोटल म्हणजे किती अमाऊंटचा मी गुड्स विकला
ॲपलचा, ऑरेंजचा, ते आता तुम्ही सेपरेटली कॅल्क्युलेट करू शकता. जस्ट टेक द टोटल ऑफ amount, then say computer that my referencing starts here and ends here, select enter. Now check. How can you check? My atom, filter it, unselect all, select apple. Now select apple. You will get how many quantities apples we have sold. We have sold 34 quantities of apple. Then amount, in amount 6160. लक्षात आलं? म्हणजे काय केलं कम्प्युटरने? टोटल डायरेक्टली न देता ते तुम्ही आता ॲपल सोडून द्या, बनाना घ्या. व्हॉट अबाउट बनाना? ओनली वन रो रिलेटेड टू. लेट्स चेक. बनाना सब टोटल इज 21 अँड बनाना अमाऊंट सब टोटल इज 3150. म्हणजे ॲक्च्युअल प्रॅक्टिसमध्ये सब टोटल ही तुम्हाला खूप साऱ्या ठिकाणी मदत करतं. खूप सुंदर फॉर्म्युला. पुढे गेल्यानंतर तुम्हाला ते कळेल की तो किती सुंदर फॉर्म्युला आहे. आता दिसायला तर सगळा पिवळाच दिसतोय, रेड किंवा येलोच आहे. त्याच्यावरनं तो त्याचा किती स्मार्ट फॉर्म्युला आहे कळत नाही. ॲक्च्युअली किती मजेचा फॉर्म्युला आहे ते तुमच्या लक्षात येत नाही, पण त्याची मजा पुढे तुम्हाला लगेच कळेल. हिअर वी हॅव सब टोटल विथ VLOOKUP मॅजिक. काय होतं? आता आपण थोडंसं, तुम्हाला बोर झाला असेल म्हणून मी एक माझा इन्सिडेंट सांगतो, का महत्त्वाचा आहे. काय होतं की तुम्ही जेवढं स्मार्टली काम कराल ना ऑफिसमध्ये, तुम्ही एका सेकंदामध्ये जेवढं ॲन्सर तुमच्या बॉसला द्याल, ओनरला द्याल, तेवढा तो खुश होतो. काय व्हायचं की माझं ऑफिस, मी ज्या कंपनीमध्ये, हे ॲक्च्युअल सिच्युएशन सांगतो तुम्हाला मोटिवेट करण्यासाठी. माझं काय ग्लोरिफाय किंवा माझ्या ऑफिसची इन्फॉर्मेशनच तुम्हाला सांगायची असं दरवेळेस नाही आहे. मी माझं ज्यावेळेस म्हणेल ना तेव्हा तुम्हाला काहीतरी आपुलकी वाटेल म्हणून मी ते सांगतोय. किंवा तुमच्या ऑफिसमध्ये असं करा की स्ट्रक्चर आहे. तुमचा बॉस काय करतो, जो ओनर आहे ना कंपनीचा, तो येतो रेग्युलरली कंपनीमध्ये, पास होत जातो तुमच्या टेबलच्या समोरनं आणि लगेच तुम्हाला विचारतो, हां अनिल, काय आजचा सेल काय आहे, आजची पोझिशन काय आहे, इन्व्हेंटरीमध्ये किती गुड्स आहेत, स्टॉक किती राहिला आहे, त्याच्यामध्ये जे ॲपल्स आहेत त्याचा स्टॉक किती आहे, त्याच्यामध्ये तुमच्याकडे ऑरेंज आहे त्याचा स्टॉक किती आहे, असं तू सांगू शकशील का? टोटल किती स्टॉक आहे, किती सेल केला आहे, त्याचा ॲव्हरेज काय आहे, त्याचे अमाऊंट काय आहे. तो 4-5 क्वेश्चन फटाफट तुम्हाला विचारतो आणि फटाफट विचारल्यानंतर तुम्ही म्हणता, सर थांबा मी सांगतो तुम्हाला. मग तुम्ही तो ऑफिसमध्ये जातो, मग तुम्ही तासाभरात ते कॅल्क्युलेट करता. कॅल्क्युलेटर ते 10 फॉर्म्युले लावणार आणि ते सांगणार त्याला. तोही बोर होणार, अरे हा याला विचारलं कधी, चालला घेऊन कधी, त्याला डिसिजन लगेच घ्यायचं असतं. म्हणून मग तुम्ही काय करणार, यू विल गोइंग टू यूज सब टोटल विथ VLOOKUP. इफ यू यूज दिस देन यू विल गेट एनी रिझल्ट. येस, you can give answer to your boss at any time, any answer. Correct? How can you do this? Now let's check. For this you must say computer that function. काय काय विचारू शकतो तुमचा बॉस? तुमचा बॉस ॲव्हरेज विचारू शकतो, काउंट विचारू शकतो, काउंट विचारू शकतो, मिनिमम मॅक्झिमम प्रोडक्ट अँड सम. काय काय विचारू शकतो त्याची एक लिस्ट बनवून घ्यायची. ती लिस्ट कशी बनवायची आहे, तुम्हाला मी लिस्ट आत्ता दाखवली होती. कसली दाखवली होती? सब टोटलची. इथे एका ठिकाणी त्याची लिस्ट बनवून घ्यायची आहे. आता आपण हे फॉर्म्युला, 2 फॉर्म्युले एकत्र कसे वापरायचे तेही पाहणार आहोत. मी तुम्हाला पहिल्या लेक्चरमध्ये म्हटलं की तेही महत्त्वाचं असतं, ना की फक्त फॉर्म्युलेच कळावं. 2 फॉर्म्युले आता तुम्हाला इथे कळणार आहे, ना की ओनली फक्त VLOOKUP. ही ॲक्च्युअल प्रॅक्टिसमध्ये खूप मदत करतं. मला अनुभव आहे, मला माहिती आहे लोक कसे विचारतात प्रश्न आणि त्यांना कसे पटकन उत्तरं द्यायचे, आणि उत्तर पटकन दिल्यानंतर इन्क्रिमेंट किती होतं. तुम्ही जर पटकन उत्तरं दिले ना, त्यांना वाटतं की याचं बघा किती पाठ आहे, कंपनीत याचं किती लक्ष आहे, याचं घरी अजिबात लक्ष नाही आहे, याचं सगळं लक्ष कंपनीत आहे, याने कंपनीला वाहून घेतलं असं लोकांना वाटायला लागतं आणि लोक तुम्हाला ग्लोरिफाय करतात. तुम्हाला काय लगेच पैसे देतात, बॉस वाढून देतात इन्क्रिमेंट. मग आता पहा, नाव हाऊ टू मेक अ लिस्ट. नाव सब टोटलमध्ये काय काय आहे. सब टोटल तुम्ही सब टोटल म्हटलं तर ही लिस्ट आहे. तुम्हाला जी लिस्ट पाहिजे ना ती लिस्ट इथे लिहून घ्या. फंक्शन नेम अँड फंक्शन नंबर. वी वॉन्ट दिस. वाय डू वी वॉन्ट दिस? वी वॉन्ट टू यूज दिस इन VLOOKUP फॉर्म्युला. देअरफॉर वी वॉन्ट दिस समवेअर इन युअर शीट. कम्प्युटरला कळणार आहे, त्याच्या लक्षात आहे, पण ते VLOOKUP मध्ये वापरायचं आहे म्हणून कुठेतरी लिखित पाहिजे. म्हणून तुम्हाला जी लिस्ट पाहिजे ना ती एकदा लिस्ट लिहून घ्या. आय वॉन्ट ॲव्हरेज, आय वॉन्ट काउंट मिनिमम, देअरफॉर आय हॅव रिटन. अँड व्हॉट इज द फंक्शन नंबर ऑफ दॅट? ॲव्हरेज. नाव सी, लेट्स चेक द ॲव्हरेज. फॉर ॲव्हरेज वी हॅव फर्स्ट नंबर, फॉर काउंट वी हॅव सेकंड, काउंट थर्ड, मिनिमम मॅक्स लाईक दिस अप टू 9. ही लिस्ट मी लिहून घेतली. ही लिस्ट लिहिली, तुमचं काम झालं. लिस्ट लिहिल्यानंतर मग तुम्हाला काय करायचं आहे,
you have to here apply that. You have to give computer the drop down menu. Now how to give drop down menu? In sale validation, is in here. You will get sale validation option. Now in data you will get here that data validation. Okay, in data validation, click data validation, click on data validation. Okay, now one second. Now okay, now data, if you click on data validation, then you will get message like this, window like this, setting input message and error alert. Now what you want, computer is asking, now you want on this cell list. Yes, I want on this cell list, and that from what to what, where is your list, computer is asking. Now say computer that my list is here, my list starts at this point and ends at this point, and then okay. Now you will get here list. Now you are getting here list. ते मी पहिल्यांदा केलं होतं, तुम्ही पाहू शकता, मी ते काढून टाकतो. Now here again in data you will get data validation, click on data validation, then in the setting say list, and then after that if you give what that number referencing, then computer, where is that, इथे दिली आहे तुम्ही, इथे. Then select what, minimum maximum average. Yes, you can sum, you can select and you will get answer. अशी लिस्ट तुम्ही देणार. एकदा लिस्ट दिल्यानंतर then give formula. Now how to give formula. Now we will start with the subtotal. मी हे माझ्या प्रॅक्टिस साठी दिलं होतं. सबटोटल कसं देणार आणि त्याच्यानंतर काय भेटणार हे पुढे इंटरेस्टिंग आहे. सबटोटल. नाउ सबटोटल computer is asking us what subtotal is. Here computer is asking me that function number. Now function number, we will give that function number from what, from this cell. या सेल मध्ये जे आहे ना तो फंक्शन नंबर आला पाहिजे. आता म्हणजे कम्प्युटर, इथे तुम्ही काय कम्प्युटरला सांगितलंय, सम सांगितलंय, मग सम साठी जो फंक्शन नंबर आहे ना 9 नंबरचा तो इथे आला पाहिजे. पण 9 नंबर टाईप केला तर तो कम्प्युटरने काय मदत केली, कम्प्युटरला स्वतःला सर्च करायला यायचं, कम्प्युटरला सांगायचं सम शोध कुठेतरी आणि तो समचा नंबर घेऊन ये. तर समचा नंबर कम्प्युटर कसा आणणार आहे पहा. Now say computer to search. How you can say computer to search? You know, computer search with the control F, or computer also search with the VLOOKUP. Now say computer to search with the VLOOKUP. VLOOKUP. Then in bracket VLOOKUP what? VLOOKUP that this you must look up. Where you must look up this, you must look up this here in this list. Now this is the table. How many columns are there? Your desired column number is what, your answer is here in this column, in second column. Therefore say my desired answer is in second. And do you want to exact match? Yes, say I want exact match. 0, enter. Sorry. Now दिला, त्याला ते सांगितलं, त्याला कम्प्युटरला काय मिळालं, मग कम्प्युटरला मिळाला तो नंबर, जो तुमचा फॉर्म्युला त्याचा नंबर मिळाला, समचा नंबर मिळाला. नंतर कम्प्युटर काय विचारतंय, रेफरन्स, कुठनं तुम्हाला हे शोधायचं आहे, तर त्याला सांगा की मला इथनं शोधायचं आहे बाबा, अमाऊंटवरनं मला ते शोधायचं, किंवा क्वांटिटीवरनं मला शोधायचं आहे, क्वांटिटीवरनं शोधायचं, कम्प्लीट दॅट अँड देन हिट एंटर, यू विल गेट युअर रिझल्ट. पहा आता अजून इथे अमाऊंटलाही सेम फॉर्म्युला आपण लावू शकतो, मी ते ऑलरेडी लावलेला आहे. याचा मी क्वांटिटीचा फॉर्म्युला तुम्हाला सांगितला ना. इफ यू चेंज द फॉर्म्युला, से मिनिमम, यू विल गेट युअर रिझल्ट. हां बॉस आला, सांग मिनिमम क्वांटिटी सांग. आज किती मिनिमम क्वांटिटीचा सेल झाला, मॅक्सिमम क्वांटिटी आजची काय आहे 25, मॅक्सिमम सेलची अमाऊंट काय आजची 5500, आजची मिनिमम क्वांटिटी किती गेली 10, त्याची अमाऊंट किती 1200. मग बॉस म्हणला हां बरं ते नको सांगू मला, एक काम कर, मला काय सांग तू, ॲपलची सांग, ॲपलची मला मिनिमम क्वांटिटी सांग, मॅक्झिमम क्वांटिटी सांग. ॲपलची ॲपल तुम्ही फिल्टर केला, त्याला सांगितलं ॲपलची मिनिमम क्वांटिटी 10 आहे, तो सांगणार ॲपलची मॅक्झिमम क्वांटिटी सांग 14 आहे. लगेच तो होणार की हां अरे व्हेरी गुड, तू सांगतोय, उत्तर फास्ट देतोय. ॲपलची सम सांग, ॲपल किती विकले 34 विकले, किती रुपयाचे विकले 6160 रुपीजचे विकले. ना तो होणार ॲपल नको, आता मला दुसरा सांग, आता मला सांग बनानाचं सांग, तू ॲपल खूप चांगला सांगतो, मला बनाना येतं तुला बघू द्या. हां बनानाची सम काय, बनाना सम इज 21, करेक्ट. ना बनानाचा काउंट काय, नाव टेल
म्हणजे किती रो आहेत त्याच्यामध्ये. येस, बनानाच्या किती रोज आहेत त्या सांगतो. काउंट टोटल यू विल गेट हिअर, बट बनानाच्या रोज किती आहेत तर दॅट यू विल गेट हिअर. बनानाचा मॅक्सिमम किती आपण विकला एकच आहे तोच देणार 21, मिनिमम किती 21 तसा देणार. दॅट मीन्स व्हॉट, विथ VLOOKUP इफ यू यूज सब टोटल फॉर्म्युला देन यू गेट द मॅजिकल रिझल्ट. अंडरस्टूड? वाटतंय तुम्हाला हे मॅजिकल रिझल्ट मिळाला टाईप की नाही वाटत आहे? येस. हां, आता तुमचा दुसराही क्लास आहे मला माहिती आहे ना. इट्स ऑलरेडी ओके. वी कॅन टेक 2 more minutes. Just I will tell you the use of count, counter and count back formula. What is the difference between here? I said you count. What is that count, what is counter and count back, असे 3 टाईप आहेत. 3 वर्ड तुम्हाला फॉर्म्युलाजमध्ये शिकायला भेटतात. हे तिन्ही महत्त्वाचे. त्याचा यूज आपण जस्ट 1 मिनिटामध्ये पाहूया. ना व्हॉट इज दॅट काउंट? काउंट मीन्स कम्प्युटर विल गोइंग टू काउंट व्हॉट दोज सेल्स, म्हणजे जिथे जिथे काहीतरी नंबर लिहिलेत ना तो तेवढा काउंट करेल. नाउ विल से कम्प्युटर टू काउंट. नाउ काउंट फ्रॉम वेअर टू वेअर, फ्रॉम हिअर टू हिअर. फक्त नंबर्स काय करेल? काउंट करेल. किती नंबर्स आहेत पहा याच्यामध्ये. हिअर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 numbers we are having. Computer is not counting this text. Computer is not counting blank cells. Correct? These blank cells. Just computer is counting what? Numbers. Count म्हणजे फक्त नंबर काउंट करण्याचा फॉर्म्युला. Then we have counter. Now counter. For what counter we are having? Now say from this to this. Okay. Now check. What you will get there? 7. Here computer is counting what? Computer is counting text as well as numbers. Total 5 numbers we are having plus 2 text we are having. That means 5 plus 2, computer is giving you counter. That means more than count. In count numbers, in counter number plus text. And what is count blank? Count blank, there you will get, you know, from formula only you will understand that here computer is counting only blank cells. इथे blank cell किती येते पहा, only 2 blank cells we are having, this and this. That means what? By this formula, by count blank formula, sorry, not back, blank formula, computer counts blank cells. Count only for numbers, counter numbers as well as text, count blank for only blank cells. Understood? Till now what I taught you, just we'll revise in 2 minutes. I taught you VLOOKUP. In VLOOKUP I taught you how to give formula. What is the use of formula? From big chunk of data you can get your desired result. Yes, you can search for your desired data. This is what? This is VLOOKUP. Now how to remove errors from VLOOKUP formula? Which type of error you could get in VLOOKUP formula? First type error. पहिला error काय असू शकतो? Table array change होतोय. How to fix table array? By giving dollar you can fix the table array. Then one more type of error, that is what? Text and number error. If text is there, then generally you cannot apply that VLOOKUP. How to convert that into numbers? Select and then you will get convert to number option. Hit on the, click on that, computer converts that into number, that text into number. ते नंबर मध्ये. आणि देन इफ सम ब्लँक स्पेस इज देअर, हाऊ टू रिमूव्ह दॅट ब्लँक स्पेस. तुम्हाला खूप ठिकाणी कधी कधी काय होतं की तुमचं काम हे दिवसभर, म्हणजे तुम्ही डोक्याला हात लावता ह्या 10,000 रो मधनं कुठे ब्लँक स्पेस आहे मी कसं शोधू, मला ते दिसतही नाही माझ्या डोळ्यांना, कुठे मध्ये तरी ब्लँक स्पेस लपली आहे का, कुठे लपली आहे, इकडे लपली आहे. मग त्याच्यासाठी ते कधी कसं रिमूव्ह करायचं? बाय ट्रिम यू कॅन रिमूव्ह दॅट. फ्रंटची आणि बॅकची या ब्लँक स्पेस काढून टाका, तुम्ही लगेच VLOOKUPचा फॉर्म्युला अप्लाय करू शकाल, तुम्हाला तो रिझल्ट करेक्ट येईल. असं मी VLOOKUPचं तुम्हाला सांगितलं. देन आफ्टर दॅट आय टॉट यू डायनॅमिक फॉर्म्युलाज. फॉर डायनॅमिक फॉर्म्युला कन्वर्ट युअर डेटा इंटू टेबल अँड देन you can use dynamic formulas. Then after that we have seen text with the formula. If text is there, then convert that cell, format that cell. How to format that cell? With the help of custom you can format that hash mark, and in a bracket you can give what you want there, that is. And then we have seen subtotal formula. How to apply that subtotal formula with VLOOKUP, that we have seen.
Okay, and then the formula of count, counter and count blank. And this up to this I think so we have covered. Now still so many formulas are there, so many tricks are there. We'll see all those tricks and formulas in next lecture. If you have query, then you can ask me that query right now here itself. Other students, if you are not having any query, you can leave the meeting. खूप थोडं फास्ट होत आहे, पण काही टाइम कन्स्टंट असल्यामुळे मला ते फास्ट घ्यावं लागतं. याचे लेक्चर्स तुम्हाला यूट्यूबवरती भेटतीलच, त्यामुळे तुम्ही ते चेक करू शकाल. याच्या रिलेटेड असाइनमेंट जी असेल ती डेफिनेटली मी पोस्ट करेल याच्यावर. थोडासा इथे अंधार असल्यामुळे ते सगळं अंधार अंधार झालाय, पण डेफिनेटली. डू हॅव एनी डाऊट? यू हॅव एनी डाऊट? Then definitely my dear students, you can